muraho meze neza mwese ngo dutahe cyane uyu munsi rero mbere na mbere mwakoze kwitabira ubutumire bwacu icya kabiri ni ukubashimira mwese mu buryo wenda butandukanye uruhare buri wese yagize muri iriya nzira y'igikorwa cyaduhurije hano uyu munsi n'abari batari bavuka igihe urwo rugendo rwatangiye baravukaga bagakura bakajya muri iyo nzira nabo bakagenda bakajyana n'abandi imyaka 31 ishize twibuka uru rugendo hari byinshi tugomba kwibuka bijyanye n'aya mateka amavu n'amavuko intangiriro ariko sindi buvuge aho birangirira kuko ntibirangira maze muze kumfasha musemurire bo muhagararanye nabo mu kinyarwanda mvuga batari bwumve inshuti zacu turuka hirya no hino mubasemurire niba mutari mwabikoze musubire inyuma mubasobanurire n'ibyo maze kuvuga ibyinshi biri imbere uyu munsi impamvu yawo n'impamvu umunsi nk'uyu wibukwa ntabwo cyane ari ukutubwira ibishya tutazi ahubwo ni ukutwibutsa byinshi tuzi ibibi n'ibyiza n'impamvu yabyo hanyuma kugira ngo buri wese yisange mu ruhare akwiriye kuba afite kugira ngo ibyiza by'uyu munsi ari byo bishyirwa imbere aho navugiye ko mvuga inkomoko ntari buvuge iherezo ry'aya mateka nuko nshaka kuvuga ndasubiramo n'abari bataravuka aho bavukiye aho bakuriye bagomba kujya mu nzira y'igikorwa nk'iki ngiki ni naboga batuma gikomeza kuko abantu jye nawe n'abandi
twe tugira iherezo ariko ntabwo igihugu kigira iherezo. Igihugu kugira ngo kitagira iherezo rero ni bya bindi navugaga, n'uvutse uyu munsi aho akuriye ajya muri ya nzira, niko bikomeza. Imyaka 31 ishize twageze hano tuhasanga ubusa, n'abariho batakiriho, ababishe bari muri ubwo busa bw'igihugu. Ntabwo waba uri muzima, ntabwo waba wiha agaciro, ufite agaciro ngo ubuze abantu nkawe ubuzima. Uyu munsi rero ni iki? Uyu munsi batwibutsa ngo dufite inshingano. Ibyabaye mu mateka yacu bitari bikwiye kuba bibaho, bitazasubira. Rimwe byabaye kuri twe ni kenshi, rimwe ni kenshi, ni kenshi katasubira. Hari ubwo umuntu abwira abantu ntibumve, abantu bagira amatwi ntibumve, bagira ubwenge ntibatekereze. Ariko ibyo byose nta na rimwe tutabivuga, tutabisubiramo. Ibyuko ibyo byatubayeho bitazasubira, bitasubira. Ntabwo ari byo ngomba gutegera. Ubyumva arabyumva, utabyumva ibyo biramureba. Baba bari hano mu Rwanda, baba bari hanze yarwo, cyangwa se batari n'Abanyarwanda, ariko bafitanye isano n'ayo mateka yacu. Kandi mbabwiye kenshi, mbisubiremo, muzi iyi myaka hafi ine tumaze mu rusaku, mu nduru, isi yose igateranira ku Rwanda, kugira ngo u Rwanda, hari ubwo njya nibaza, ariko u Rwanda nzi ni uru nguru ruteranwaho n'isi yose. Ni ihurizo ritoroshye, byashoboka bite? Ariko usibye ibyo, ese guteranirwaho n'isi yose, ubundi u Rwanda ruba rwakoze iki? Ruba rwakoze iki kugira ngo isi yose ihaguruke yamagane u Rwanda, ivuge u Rwanda? Gisubize icyo kibazo. Ruba rwakoze iki? U Rwanda rwakoze iki? Urwanira kubaho, uburenganzira bwe, baramwamagana. Ariko iyi si tubayemo niko bimeze, barakwamagana ku mpamvu zitandukanye.
bimwe nabivuze kare mu kiganiro nagiranye n'abanyamakuru, sindi bubisubiremo byose ariko ndasubira mu bimwe. Iyi ntambara mureba yabaye hariya cyangwa n'ubu ikiriho muri Kongo, murayizi mwese, murayumva, buri wese niyo yaba afite uko ayumva, kwe gutandukanye n'ukundi cyangwa n'ukwacu. Hari umwaka n'umwe wigeze ushira, umwaka wigeze ushira na rimwe tudasubiyemo ikibazo cy'interahamwe cya FDR riri hakurya hariya. Nibyo duhimba se, nibyo tubeshya se? Cya kabiri, hari na rimwe tutigeze tubwira abantu tunasubiramo ukuntu muri aka karere harimo ideology ijyanye na genocide, ijyanye n'ibyabaye hano mu Rwanda byo kwica abantu ukabicira icyo bari cyo. Hari ubwo tutabisobanuye, hari aho bitazwi ko byanditswe se, ko byanaganiriwe isi yose ikabiha n'umunsi ikabivuga, bigeraho bikarigita gusa bikazimira. Hari umunsi n'umwe tutigeze twamagana abayobozi muri aka karere bafata mikoro nk'iyi bakigisha abantu kwicana, kwicara abantu icyo ari cyo. Hari na rimwe tutigeze dusobanura amateka ajyanye n'ukuntu abantu bavuga ikinyarwanda bari hakurya y'imipaka y'u Rwanda nka ba nyiri ibyo bihugu nyuma yo guca iyo mipaka. Bihuriye he n'u Rwanda? Twebwe u Rwanda, ibibazo byabaye mbere y'uko mvuka cyangwa na nyuma nkivuka, byaba bite ibibazo nateye igihewe cyangwa undi ungana nanjye? Bishoboka bite? Bishoboka bite kuvuga ngo ibyo tuvuga buri munsi bijyanye n'umutekano w'iki gihugu cyacu biragenda bigahinduka amabuye y'agaciro, biragenda bigahinduka ko u Rwanda rukoresha ibyo rukora bigera ku mipaka yacu na Kongo cyane cyane n'abandi baturanye, ariko bamwe bigeze gukinisha ibyo by'interahamwe nabo, kandi rwose n'uyu munsi babimenye, na kiriya gihe barabimenye, tuzahangana nabo. Abaturega ko dukoresha ibyo dukora kurinda abanyarwanda, kurinda igihugu cyacu, ko ari amabuye y'agaciro, nibo biba amabuye y'agaciro muri Kongo. Ibi bihugu bikize byo hanze byirirwa bivuga ubusa. Erega narababwiye, iyo bari aho batinyisha abantu bakazana ibintu human rights, bakazana ngo barashaka gutera ubwoba, ngo Kagame navuga ngo bazamujyana, uzanjyana hese wowe?
wamvana he ko nza ubu bagatangira sanctions James Kabarebe sanctions officers sanctions for what? You are just foolish, absolutely foolish. Anybody dares ugatanga lessons. See a little boy, a little girl, kunuka wava mu Europe cyangwa America cyangwa Canada, uratanga lessons. Lessons, what lessons? What lessons does anybody have to give to me about my life, about my country, about my people? That is absolute stupidity. We cannot be driven on that basis. If there is anybody who has not understood the message you have given them over the years, well, we are waiting to see what you do. In the recent months and so on, you see, again, the whole world was watching. Mercenaries came from Europe, then other confused brothers and sisters from our continent. They sent in arms, they sent in weapons, soldiers, they sent in everything to support a government that is killing its own people, that supports genociders, people who killed our people here. 1 million people we lost in 100 days were murdered by the same bastards. Of course, sometimes supported by these same people who give lessons. So they came and gathered along our border. If you people knew the stories of what was found in Goma, in Bukavu, and so on, you would understand it. You would understand that the issue was not about fighting so-called FCM-23, it was aimed at Rwanda. Boy, you ask them what happened. What happened was only a fraction of actually what we could do. The same people you've been seeing after making sure that they can not to do any harm to us, and they gave up, we gave them passage through here to go back home. We gave them passage. We gave them security. We made sure they went back home. But they could have perished if they really put up a fight. There's no question about it. I'm saying it now, and for tomorrow, if anybody attempts, you will see it. I'm not bragging. I'm not doing anything. I'm just saying the truth to whoever wants to listen. If you have other ideas, then we shall sort it out.
This is why I said it happened to us once, and once is too many, it will not happen again. You used to hear people saying, oh, they have power, they have capacity, they have everything they need to even threaten this capital where all of us are now, from a distance. We told them, we may not have that capacity ourselves. We will find you there. We have the capacity, you don't know. We can walk 2,000 kilometers from here, fighting if and when we have to fight. The rest are just stories. These people who tell you nonsense, that they have drones, they have what, they will come and attack one, we will find you where you are launching those drones from. So, but we have said this many times before, and it was simply saying, please, there is no need to attack us, there is no need to threaten us. We don't threaten you. We don't wish you anything bad. Just, if you can't cooperate with us, leave us alone, please. If you don't want us to work together, leave us alone. Those who say they will not give us their money, yes, it is your money. Give it to whoever you want. Take it away and give it to whoever you want. Do we need the money? Absolutely. Because some of it we get from those who become partners one day, and another day they are something else. Yes, that money when it comes, I assure you, you will not find a place that puts that money to good use more than we do. That is all you can ask me. You are right to come and ask me, where did you put our money? I will show you. I will show you where we put your money. I will show you the roads. I will show you the hospitals. I will show you the schools. I will show you everything where we put your money. But when it is to give me your money, purportedly for a good cause, and you follow your money and put a finger, I will tell you something you don't want to hear. Now, I've said enough of this. Only enough in saying it. But I'm saying it for a purpose. I'm saying it for you Rwandans, the young and old, to make sure this has a meaning to you. And you also have something to contribute towards that fight.
It's a fight that you should be proud of. You are not a bunch of sheep that must be herded to a slaughterhouse. Well, there are some, unfortunately, Africans who have accepted the fate. I don't accept it. You shouldn't accept it. You should never accept it. When the number of people who sacrificed everything stood up and fought on this journey that we remember this time around, they could have easily done other things. But their name, their dignity, their country, their self-respect, even for those who don't respect them, to just know. They gave everything they had, and those were their lives. If there are a bunch of people who sit and somewhere and find this all right, you Rwandans, I've gone into these details to just bring to you directly that you should never be the ones to accept this nonsense. Anyway, why should people fear giving it a fight? You fear death? You fear to be killed? No, but you're only killed slowly and surely, and, you know, as naked as you were born, and you go to your grave. Well, I would rather go to my grave giving it a fight. Is there anyone who will not find their ticket to that grave? There is not a single individual, human beings, the rest, all of us. So how I go there matters. What you do, how you live, the life you live, whether short or long, matters. And for you to allow a fellow human being to treat you like nobody, like no value, why? Why would you accept it? Why can't you get this message over the 31 years we've been here fighting every day? Why? The only language you should understand is cooperation. Cooperate, work together. And we hold ourselves accountable. Or we hold each other accountable in our relationship. But for you, over me, wagging a finger to me, well, I'll break it. Just that thing alone, you know. Some people think being in this position or having gone through this struggle and endured all kinds of hardships is very difficult, and some people feel sympathetic. Please,
Just know. You don't have to feel sympathetic. I'm just proud of having been part of this journey. Period. In fact, I even sometimes get confused. I ask myself, I said, if I hadn't got this opportunity, to be there and giving everything a good fight whenever that is required, how else would I have lived my life? I'm asking myself every day, how else, what else could have given me the satisfaction, the pride, you know, looking somebody in the eyes and say, you know what? You are like me. You're just human beings. You're not above me. You can't. You want us to sit down and have a discussion? Absolutely. But to trample on me, and later on a nation, I'm happy to have not lived in that world that accepts it. So, today, 31 years on, it's not just that we remove the killers and we to cover. No, we are not just new people in our thinking, in our existence. We are new people because we have changed things and towards what they should be. So don't let no one be allowed to take us back years in history. Because then those who believe in God, what will you tell God? That where were you? Where were you when you allowed thugs to take over a country and run it down and kill people? Well, those are, I'm challenging those who believe in those things. I will not tell you which side I'm on, but I think those who believe in this accountability after life, you should really make sure you do the right things like these ones I'm talking about, so that when you are there and you are being asked to account. For me, I'm prepared with my notes in my pocket. When they say, hey, what did you do? I say, sir. This is what I did. I apologize for my shortcomings, but I think largely there is something I will show for it. So please,
be happy tonight. Remember this whole journey. Remember your responsibilities individually and collectively, and do yourselves and your nation proud. So, God bless you all.